kapuswagong ikaw na bantugan sa mga atas, ikaw na punuan panggalang sa isla, mga kalalawan uli sa mga pistis sa kakakuyan, pinaambugan ang nabuhian. Sa mga pagsulundan, banwang-way kupong sa kalipayan, sa nagabang ako malamutan, mga tuluyong kutanan mapisan, kabala ka sa pagsatag sa buhipon, sa kaayuhan sa mga to do great work is to love what to do. If you don't find thread, keep looking, don't settle. By Steve Jobs. To our proficient, sprightly, and affectionate Mayor, Honorable Maria Jofel Marañon Soldevilla. My colleague, school head, in behalf of Ma'am Lenny Araneta, she is now with us, Mrs. Heidi Pedregosa, Principal of Taos Elementary School, and of course, with us, we have a very cute and intimate school head of Don Benjamin Halandani Senior Memorial Elementary School. We have Ma'am Salvation Prayo. Ma'am Prayo, dumapat tayo nandiyan sa Sambat Elementary School. And also, we have with us barangay councils or barangay officials of Barangay Hines. They are now representing the presence of the Purong Barangay, Liz Martin Gomes. Although they are not here because we really understand that they have their very important appointment for today. Pero tandaan natin, because with
ESA. So they are our stakeholders at Barangay Linis. And also, we will not forget the Barangay Kagawad of Barangay Sambag. They are still representing Honorable Judge Arturo Doronila, our barangay captain. I don't know if atong na barangay captain is still on medication. So, on behalf of those participating sa ilang important appointment for today, we have the Barangay Kagawad of Barangay Sambag. Kaya natapungko lang isa, I cannot see the rest. Kaya wala na sila natapungko sa likod. So we have Honorable Rosie Villaros. Natapungko. Yes. Honorable Cecilia Plana. Honorable Roslyn Salvador. Honorable Edmar de Villagracia. Barangay Kagawad Edmar ay ara. So very good. And also we have Honorable Enrico Orquista. Naintindihan ikaw ay napapakakita doon kita. And also we have Honorable Joanne Villaros. And the last one, Honorable Danilo Coronado. Okay. Si Barangay Kagawad Danilo Coronado is representing Honorable Judge Arturo Doronila sa Boracay. So, happy for you to be here sa ating coronation program. And we have invited guests. Pero wala ko pa sila nakita. So we have invited guests. Teachers. Ang mga teachers natin ito magamay lang hindi makita. Where they? Para sa likod. Ibang ara. So they are very flexible and energetic. So they are there. Also, we have GPDA officers of Sambag Elementary School, headed by their PTA President, Mrs. Genevieve Garcia. Pero galing kay tatlo gitang bata na ito nag-gown. So therefore, on duty. Parents of the Royal Entourage. Busy sila. Members of the Royal Court. Friends, learners, ladies and gentlemen, welcome to our Miss and Mr. Elementary 2024 Coronation Program. My heart is full of gratefulness since the day comes into a reality. I know that even lots of circumstances came across, but then it came to a point of hitting the top of our goal. I really believe that the power from above is vested to support us in all our endeavors, for this will be done for the goodness of our learners, teachers, and the school itself. We are committed to render public service to better serve our stakeholders. I am now asking for an apology for the multiple times of rescheduling the event because we are adjusting with the test of time for us. We are very much flexible. That's why Mayor and I saw
mga parents, after the coronation program, please take hold of your learners and go home safely because we are experiencing the extreme hot weather condition. With that, and without further much ado, let us put our hands together as we witness the entire program, the coronation of Mr. and Miss Elementary 2024. Again, good morning and welcome. Larga, Saraga, pagdiwang sa kabataan na duplihan pa ang pwede triple. Thank you and good morning. Thank you, Ihada, for introducing me. Good morning, everyone. To the Barangay Council o Barangay Hines, hindi ko lang po-mention ang mga names kaya tiba si may malipatan ako karon kag magsugod gid sanda. Also, Barangay Council of Barangay Sambag, headed by Attorney Artu Doronera. Our beloved, motherly Municipal Mayor, Honorable Mayor Maria Joffel M. Solvidili. To the beautiful GPTA President, Mrs. Garcia, my friend, good morning. Invited guests, parents, teachers, and learners, members of the Royal Entourage, a pleasant morning to everyone. In behalf of Dr. Maria Leni Rodriguez Araneta, let me start with this thought to ponder. Everything we read stimulates our mind to think, and what we think determines what we desire, and desires are the seedbed of our actions. Given this, from reading to thinking, to desiring, to acting in this sense, we are shaping our future by the thoughts we recreate and do for our lives. Education is truly important in our lives, especially today when there is a need for the implementation of a continuing program in our school. We are gathered here today because the most important source or resource of any nation is its people. Children, our hope for tomorrow. Today, I feel very much proud of the accomplishment your school has made with the support of cooperation of parents and teachers. Sambag Elementary School, because since then, when we trusted so much the opportunity to develop and nurture the young minds of our school children, we are here together. To all of you, I would like to thank you for inviting me in behalf of our district supervisor, Dr. Maria Leni Araneta. Thank you so much. And once again, good morning to each and every one. To our
to Ma'am Dador and to Sir Bolivar. Kanamin sa ating mga host, palakpakan din natin. Halin pa kagabi, nagangkadto ako sa balay ni Ma'am Antonia para magpamangkot kung pwede ako may I go out. Kung sa classroom wala, pwede ka may I go out, ma'am? Ugaling hamba sa akong bata nga si Rene Emmanuel sa kaluoy ng langit, maski lang una kami nag-asawahay, nakabuo kami isagid kabilo. Hambal yan nanay, mga aki, ginaya si Tita Antonia kung hindi ka tumagkadto sa koronasyon. And so, bisan pa nga naglakat na ang tanan ng kapitan kag municipal officials naton, sa kupon ko na lang sila. Wala ako naglakat, hindi bing-bing, tungod na hadlok ako kay Ma'am Antonia. So palapakangin natin the steward of Sambag Elementary School, Ma'am Antonia Lande. The steward of Don Benjamin Halandoni Memorial Elementary School, Ma'am Pueyo. Palapakangin natin. Award-winning ni si Ma'am Pueyo, pero subong nga tuig maninguha ginang Sambag Elementary School. Kag si Dawis, no? Na mananong kita para nga madala kita sa more progress, more beautiful gardens of the provincial capital. Palakpakan mo natin si Ma'am Heidi Pedrigosa. Dali na lang siya mag-supervisor. Subong super principal, no? Nalipay gid ako nga pagsulod ko, kagwapa, kagwapo sa mga nag-greet sa akin na members of the Royal Court. Kagang ilang mga ginikanan, equally beautiful man. Pati ang mga lola, daw pariyo kapula ang lipstick kay Ma'am Pedrigosa. Anyway, sa mga kagawad nato, no? Si Honorable Judge Art Doronila, our ABC President, is properly represented by Barangay Kagawad Divina Gracia, Palakpakan nato. Barangay Kagawad Rosemin Inday Munay Sulugastoa. Of course, si Inday Rossi Kahong. Nakita ko kaina si Kagawad Orkesta, si Kagawad Boy Coronado dito na siguro subong sa Katiklan, upod si Kamatoy, no? Si Kagawad Rossi, palakpakan man natin, Kahong Villaruz, kung si Kagawad Joanne Villaruz. Ang aton mga kagawad sa Barangay Inis, no? Mga women empowered to serve our people. Palakpakan din natin si Inday Bebet Lindero, si Kagawad Lianda, palakpakan natin. Kung isa masalaan, kung siya nga nurse kay BHW rolled into one. Kaya siyempre si Inday Lulay, palakpakan din natin. No? Si Inday Abad Lana, palakpakan na natin. Kaya sa mga kagawad na wala ko na-mention, no? Si Kagawad Sintor sa Tuburan, no? May nag-aisahan doon kita nga kagawad alin sa Barangay Tuburan, no? To the teachers of Sambag Elementary School, sa mga si Ma'am Dapitan, gali Arima, no? Good morning, present, no? Nalipay gid ako maglantaw nga kanami gid sa suporta sa aton nga mga ginikanan and the community sa sininga activity. Ang hambal ni kagina sa entro sa aton MC, no? Hambal ni Mother Teresa of India, no? Kung isa ka lang, may maubra ka man. Kung isa ka lang, may maubra ka man. Kung ang iban, may maubra man. Pero kung ululupot kita tanan,
we can do great achievement. We can do magic. Maskin hindi man kita to kagwapa, kung ululupod kita, nagagwapa, no? Nagagwapo. So, gabay pa nga sa mga ginikanan, no? Hindi kita magkakapoy sa pagsuporta sa pag-eskwela sa aton mga kabataan. Sa una, nag-start ang Sampag as a primary school, no? And I saw its journey. Nakita ko din ang iyong beautiful journey. And now we are already a full-fledged elementary school. Malay mo, kasi magka-high school pa ang Sampag, no? Ang tanan ko no nagasugod sa damo. So, sa aton mga ginikanan, natipay, kita ko nakakanta sila sa municipal hymn.
to our reigning queen, to Queen Janelle Bacanto na hauna. Kaya siyempre, na nag-echo. Dala. Mic test, 1. Mic test, 1, 2, 1, 2. And of course, sa aton, matahong, charming, kag daw si Kate Middleton. Parang niyo kung sino si Kate Middleton. Siya ang Crown Princess sa Inglaterra, sa pungsod England sa Europa. The longest monarchy in the world, and the most regal and most influential one. Her Majesty Roxanne Jade Sudanod na hauna. Kag sa aton ang bungan nga hari, si His Highness King Alden Richard Arden na hauna. No, Arden Padernal na hauna. Sa mga ginikanan sa aton administration of Sambag Elementary School, to Ma'am Antonia Plana, and of course sa duha ka prinsesa sa distrito naging padala sang aton reyna nga si Reyna Lenny na hauna. Ang aton hari sa Barangay Sambag, si His Highness Cap Judge Art Doronila. Ang aton reyna subong hapon o subong aga. Ang iya katahong mas matahong pa sa kay Heart Evangelista. Ang iya mata na naga-istorya na nagasaysay sa tupalangga ni Lola Telma. Kaya ang aton hari na kaina ginhambal ko na nga ambungan pa kay Richard Alden nga artista sa pelikula. Kung akong tanawon ang kutis sa aton reyna, siya ang ginpanangkon sa manami nga mga ulutanon. Kabagdanan ini ang mahiling kag kung aton lang tahon panglinay sa Pantat Festival ang kahalimbawa niya. Kabay pa Reyna Roxanne Jade and Haring Arden na hauna. You will be able to serve as the model of the children, of the learners of Sambag Elementary School, kag sa bukos na ginharian nga inyong pagapangunahan. It is my pride and honor to proclaim na isigit sa bilog nga kalibutan ang pinakamatahong nga reyna sa Sambag Elementary Day 2024, Her Majesty, the beautiful Roxanne Jade Suganong na hauna. Kaya nga ito ng bungan nga hari, Haring Arden Padernal na hauna. Long live
Ladies and gentlemen, join us as we welcome the bestowing of the crown from the former Queen of Sampang Elementary School 2018, Janelle P. Bacaco, our newly reigning Queen, Roxine Jane S. Sedano. Let's clap our hands to our Mr. and Miss Elementary 2024. Mabuhay ang Sampang Elementary School! Long live our tour prince and princesses, and to our Mr. and Miss Elementary 2024. Mahal nga Reyna, kung ikaw ipaanggid sa mga tanon sa alma, ulong mo do kalabasa, tadlo mo do ukra, baton mo do habal-habal nga papaya. Apang siling sa mahal nga Reyna, Jordan, tama. Apang siling sa mahal nga Reyna, Jordan, tama na. Sa akon wala ka na sa pag-asa. Tungod ang akong tagipusoon, mayara na sa nagapan. Mayara na sa nagapan ang iya. Ang imong gugma sa akon wala na sa pag-asa. Gani, hindi na pagpadayon na maluwi ka. Pagod ang tagsa ka tinaga, gadugang lang sa pila sa akong kasing-kasing. Papatay mo ako sa pag-ingugma may salang galing ka pa kanukuno. Anong sala ko sa iyo? Ngani sulatan mo ko sa masine. Kapang sa giyapon, di ko mabatas na magbalas. Kapang sa giyapon, di ko mabatas na magbalas na iyo sa kasakit. Ako nabatyagan mo, nabatyagan ko. Kundi naman ako makamot ka, kundi ka man. Tanday lang, nasa makaisa. May isa ka din, huwag ka nga nagigugma sa imo sa utampan. Once, there was a love. Masabot man,